Okay, in this video we'll see the convergence of the sequence. Let us see what is the definition of convergence of a sequence. Okay, a sequence Sn is said to converge to a number L, a real number, if for any epsilon greater than 0 there exists a positive integer m dependent on epsilon, it depends on epsilon, such that mod Sn minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m. So it is same as the definition of the limit of a sequence, where L is called a limit of a sequence, that is same. So symbolically we express it as limit as Sn, limit of Sn as n tending to infinity is equal to L. We have seen after mth stage, that is, suppose your it's 1 2 3, this is your m minus 1 stage, and after m stage this is n, so this is your m plus 1, so it must be must be between L plus epsilon, and this is L plus epsilon, right? We have seen, we have discussed in the last video. That means your Sn has to be between L plus epsilon and L minus epsilon. This is not plus, L minus epsilon. Okay, this is the definition. No, let us see the theorem related to this. Theorem, important theorem. Theorem 1. The statement of the theorem is: every convergent sequence is bounded every convergent sequence. We just now came to know the definition of convergent, but we know that bounded, what is sequence is bounded. So convergent sequence, that is mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to m. See, let's see the proof. So first we consider, let Sn be a converging sequence and converging to one number, let us say L, convergent to L. Okay, now we'll use the definition of convergent, that is, for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to m. This is the definition of convergent sequence. So I can write this as L minus epsilon less than Sn less than L plus epsilon for all n greater than or equal to 1. We have seen this, we have split it. Okay, now see, your sequence Sn is greater than L minus epsilon and which is less than L plus epsilon. That means, so Sn is greater than L minus. What is Sn? Sn is this is for all n greater than or equal to m. So it may S1 is greater than L minus
epsilon, S2 is a greater than L minus epsilon. That means your Sn is lies between L minus epsilon, and Sn is also less than S, which is, see, if you take this is L minus epsilon, sorry, this is L plus epsilon, this is L, and this is L minus epsilon. So your after M, this is M minus 1 after this stage, so your Sn is must be in between these only. So your Sn may be equal to the, your this Sn is greater than L minus epsilon. So this is Sn may be equal to the minimum of this, may be equal to the minimum of these values, which is less than which is greater than L minus epsilon, and your Sn may be equal to the maximum of these values. It lies between the, so your Sn belongs to the maximum of these values and minimum of this value. So I can write this as, so this is Sn greater than L minus epsilon means, so I can write that it has some minimum value over here, it has some minimum value over here, and as well as it has some maximum value in here. So that we'll collect all the values. In that we'll choose a minimum of, so that minimum of S1, S2, S3, so on, Sm minus 1, this is from here after the nth stage, that is M minus 1, L minus epsilon. We'll choose the minimum of that value, and that G is the maximum of that, maximum of S1, S2, so on, Sm minus 1, L plus epsilon. So L plus you'll choose the maximum of value. That minimum, why can't is the L before the below the L minus epsilon we cannot take any values. L minus epsilon ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, Sn ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ Sn ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Right? I hope you understood the why you have taken minimum and maximum. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ Sn ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ. ಆ ನಮ್ಮ Sn ಏನಿರ್ತದೆ, ಈ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ನ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ Sn ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ ಹೇಳೋ ಬದಲು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ Sn ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ S1, S2 ಆರ್ Sm ಪ್ಲಸ್ 1, S1 ಹಾಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ Sn. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? So therefore I can write this as then, so ನೀವು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ G ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು Sn ಈಕ್ವಲೂ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ S1 S2 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ Sn ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು G ಬರೀತೇನೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n. N is a positive integer, so m is greater than or equal. See, bounded definition, which is bound ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Sn is less than or equal to G into Sn is greater than or equal to G ಇದೆ, bounded ಆಗಿದೆ. Right? It lies between G and G are small g and capital G as real numbers. So ಅದೆರಡು between ಇದೆ. So therefore the sequence is bounded sequence. Bounded sequence.
the simple proof, simple proof ಇದೆ, simple theorem ಮತ್ತು simple proof. So you may get it for 2 marks. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದ್ರೇನೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜಿ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ, ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎನ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ us move to the another important theorem. This is the important theorem. Theorem 2. That is, every convergent sequence has a unique limit. Or ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ಕೇಳಬಹುದು, a sequence cannot converge more than one limit. ಹೀಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎವ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್. ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾಂಗ್ ಏನು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲಿಮಿಟ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಅದೇನು ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬರಿತೇವಲ್ಲ, ಇದು ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದ್ರೂ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶೇ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ 2 ಲಿಮಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು, 2 ಲಿಮಿಟ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, 2 ಲಿಮಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಟು 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್, ಅದು 2 ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ, ಆ L1 ಏನು ಅದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ತರುವ, ಪ್ರೂಫಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೋಡುವ, ಪ್ರೂಫನ್ನು ನೋಡುವ. Let us see the proof now. Okay. If possible, let a sequence Sn converge to two distinct real numbers, ಬೇರೆ ಬೇರೆ real numbers. That is, name it as L1 and L2. So you have a 2 distinct limits where the Sn converges to both. So we'll take epsilon, since it is convergent sequence, we'll fix epsilon. Let us take epsilon is equal to half into mod L minus L1 minus L2. Mod L1 minus L2. We can take any epsilon, but it has to be greater than 0. That is the condition. Whatever epsilon may be, you can take any type of expression for that, but it has to be greater than 0. The condition is that only. So since L1 not equal to L2, why? We can take, and that's a distinct real numbers. That means 2 are different. So that means, so if I take the difference L1 minus L2, you should get 0. That modulus of this distance is greater than 0. So L1 minus L2 is, it may be a negative real number, but assume that L1 is greater than L2, so that if we take the modulus, we will get the greater than 0. Okay, now so that epsilon greater than 0, right? Okay, now the sequence Sn
it is converges to L1. So I can write Sn converges to L1. I can use this notation as well. I can use this instead of writing Sn converge to L1. I can write Sn symbolically. Sn converges to L1. So this now the sequence Sn converges to L1. We'll apply the definition, that is given this implies given epsilon greater than 0, given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod of Sn minus L1, which is less than epsilon by 2. Now epsilon by 2 takoda doesn't matter, n is greater than or equal to m1, epsilon ಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, let's take epsilon 2. So also, Sn converges to L2, right? So we can write using the definition, given epsilon greater than 0, so there exists positive integer m such that mod Sn minus L2 less than epsilon by 2 takoda for all m is greater than or equal to, sorry, this is not m, this is n, n is greater than or equal to m2. So after m1 stages, ಇದು after n2 stage, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ, ಸೊ ಇದೆರಡು m1 ಸೇಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ m1 ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ m2 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ, m1 ಇದೆ, m2 ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟಸ್ ಇದರ ಎರಡರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ m is equal to maximum of m1 m2, maximum. So then mod Sn minus L1 is less than epsilon by 2 and mod Sn minus L2 is epsilon by 2. Okay, let us now we will calculate mod L1 minus L2. Let's see what's going to happen. So you add L1 minus, let me take Sn, let me add Sn and subtract Sn. So this is L2. I will add and subtract Sn. Let's see what going to happen. So let me write this as mod L1 minus Sn. I'll collect the terms plus, let me take Sn minus L2 here. So I can write this as, which is less than or equal to L1 minus Sn plus Sn minus L2. I've used a triangle inequality. This is called splitting of the terms in the modulus separately. It's called the triangle inequality. So let me write this as less than or equal to, I'll write Sn minus L1 plus Sn minus L2. Okay, now we have noted that what is, see, mod Sn which is less than epsilon by 2 plus this is epsilon by 2. What is this? This is epsilon for all n greater than or equal to m. This is for all. Okay, I have combinedly taken, so that's why I taken here maximum. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್
ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆರಡರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಮ್ದೇನಾಯಿತು, mod L1 minus L2 is less than epsilon. ಬಟ್ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು, epsilon is equal to half into mod L1 minus L2. ಅಂದರೆ you can also write this as mod L1 minus L2 is equal to 2 epsilon ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 2 epsilon ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, which is a contradiction to our assumption. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಇದೇನು ಸಿಕ್ಕಿತು, mod L1 minus L2 is less than epsilon for all n is greater than or equal to m, which is contradiction. ನಾವು ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾಯ್ತು, which is contradiction to our assumption. That epsilon is equal to half into mod L1 minus L2. So therefore our assumption is false. In assumption ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ Sn converges to two distinct real numbers, ಅಂದರೆ L1 not equal to L2 ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ assumption ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅನ್ನು half is equal to half into mod L1 minus L2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ mod L1 minus L2 is less than epsilon ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ L1 ಮತ್ತು L2ಗಳು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು ಅ ಯುನೀಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್ this theorem for 5 marks. The simple proof ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ.